do what they want to do, and then tomorrow go to court and say, I ran away. And the court will side with the police and say, yes, there is no evidence that they had me. This is an extremely bad precedent. That's why we have insisted to the council to make sure that they appeal this decision, because what it does is encourage impunity in the security agencies of this country. It is basically telling them, you do what you want to do, arrest, and whatever you want to do, just do it. But when you are brought to court, you can simply say the suspect ran away, and the court will side with you, and they will say, yes, there is no evidence that you have them. So we are extremely disappointed. As I said, it's a grave miscarriage of justice, and the search for Brian continues. We are not giving up. BRIO lazima tumpate, dead or alive. Hapo lazima tuambie. We are not giving up. Hatutawacha, tutafuata every legal means there is until we confirm mahali BRIO yuko ama mwili wake. Thank you. That I have been telling my people, the constituents, mama ya Brian, bibi yake, mandugu zake na marafiki zake, wawe watulivu tunapongoja haki kutoka mahakama. Na kwa mahakama ndio tunatarajia. Kuna nafikira ni Standard ran some headline, the grand cover up. I'm just hoping it has not found its way to the judicial system. Because how else now do I, when the KWS accepted they had Brian, whether by name or not, eyewitnesses, including the mother, who knows his son, she gave birth to her son. So she could not have mistaken. And she saw 6 KWS officers, assaulting, manhandling. And Brian was not arrested in KWS. Brian was arrested outside the fence. So the first place that they ought to have been taken Brian is Bondeni police station, and not to take him back to 5 kilometers. Secondly, and it is very sad, I have never expected this from a court of justice, that the DCI, which is a wing, or which is the department bestowed the responsibility to investigate, found the 6 officers culpable and recommended for their prosecution. Yes. Now what does the DPP does? He sits on the file. What does how can a judge, I don't want to say that the judge was not right or was right or not right, but how then the lawyers requested, because we are not satisfied with the evidence given by the two people who gave evidence, the DCI and the in charge of KWS, were never present in the arrest of Brian. So the lawyers requested that those people who arrested or abducted Brian to be brought before court so that the judge could make an informed decision as to whether these guys are culpable and they should produce Brian dead or alive. Then I had the lawyers saying that the coordinates of the phone numbers for the 6 officers and Brian to be produced so that he could make an informed decision. Then what does he do? I called my lawyer. I was with Auma, my colleague from Nakuru Town West, pursuing this matter at the DCI, the CCIO's office. He was not in his office. We went to the ODPP's office, again to pursue why is it that their file, and Auma is not, I'm not alone in this thing. Auma has another file that happened some 6 months ago. Another child disappeared. There was a recommendation from DCI to charge KWS. That file was recalled back by ODPP for review. Then how do I make a decision, then review my own decision? We expected, just like any other person, I be charged, because there is a recommendation, by the investigating department,
And then now the file, the ODPP can allow the justice system that will to move on. And if he thinks there is enough evidence to recall that file, then he can recall as the case was going on. But what happens? Now, Brian is nowhere. Eyewitnesses saw that, and they gave their evidence. It's unfortunate, as the lawyer has said, that the police officers who are supposed, how do a police officer go to touch a woman and even almost undress her? We allow police women to handle women suspects or women whatever. Or a man, if it was a man now holding me or trying to force me out, I would say no problem. But how does a police officer go to hold an old woman, including the mother who is disabled, she's on the floor? Allow that person to grieve, allow that person to ventilate, allow that person to be able to think what the judge has said, and then just allow those people to live in peace. We have maintained peace, but now, what happens now? But as we have said, we will pursue this to the last place, the last court, and that is the Supreme Court. We are going to appeal, as it has been said. In my view, I wouldn't advise the lawyers to go back to that court. I wouldn't advise. We better go to the High Court. If we fail there, we'll go to the Court of Appeal, even to the Supreme. Now, I don't want to, I think I've seen a lot of issues, Kinahavi, the LSK, and other people now putting a lot of question mark on the judiciary. I think na ile kitu ilifanyika sometimes back, where we were vetting judges afresh. I think we need now to go back to that and judge. We vet these judges again afresh. It was there. And why were they being vetted? So that you can be found whether you are corruptible or you can be able. Justice denied is justice delayed is justice denied. Na it is, mimi ngoja tu tufuate mawakili kwenda kutafuta kwa Mama Brian. Nimekuwa na Mama Brian for the last 1 week kwake nyumbani. How I wish the judge would know what that woman is going through. How I wish mama bibi yake angeona vile anapitia na watoto wake. Msichana wake anasinda akiuliza baba alienda wapi. Na kama tungepewa mwili, hatuna maneno mingi. Si tungeazika tu tunapopasu. Lakini kwa sababu wameamua kwenda kwa hiyo barabara, tutaenda kwa hiyo barabara ya kuendelea kutafuta haki ya Brian. And I want to assure you, Mungu aliye juu mbinguni, Mungu aliye juu mbinguni atatutolea Brian. Wewe kama binadamu, wewe kama jaji, wewe kama watu ya KWS, na si mtu mmoja amekufa pale KWS. Ni wengi sana wamekufa. Na kama ni hivyo itasemekana ati kweli mtu ameshikwa, alafu kesho polisi watakushika, waseme ulitoroka, shughuli inaishia hapo, wewe tena unapotelea mbali. Tunasema tu hivi, mimi nitapasui mata to the last point. Hata kama tutamalizia kwa Supreme Court, I will go to that extent. Kama Supreme Court wataona kweli, ikiwa dereva alisema kuna mtu alikuwa na yeye ati na akatoroka, na si ati wajui Brian. Kwa sababu kama hakumshika kivua samaki, Brian alikuja kutolewa nje. So they knew who they were coming to look for. Si ati waliona ati kwa sababu Brian wamemshika msituni ati Brian walimkuta nje ya fence na wakamrudisha ndani. Sasa itakuwaje tena unatuambia nyinyi hamjui? Na hiyo narrative. Na kama DCI ameangalia na akaona kweli hawa watu wanatakana kushtakiwa. Sasa jaji, sijui kama jaji naye tumpatie majukumu kule bungeni, awe pia anafanya investigation so that anaweza kwenda kufanya na kutoa uamuzi ule. Lakini tutaiwachia tu hapo. Kama vile ndugu yangu anasema, inaweza kuwa huyu ni mmoja wa wale ambaye pengine wametembelewa na pepo mbaya. Tutaenda kwa labda jaji mwingine ambaye pengine atatusikiza na ataweza kutupatia haki kwa kijana. Huyu kijana ni kijana mdogo sana, ambaye kijana wa miaka 31. Lakini tutasema tu
ya kwamba sisi tutapasuu hiyo barabara, na vijana wetu wameendelea kutimiza kuweka amani. Nitawaomba tena tuendelee kuweka amani, lakini hiyo sasa, unajua naye inafikaga mahali ingine inabidi hata mimi ninakaa kando, kwa sababu sasa mandugu zetu, Mheshimiwa Fadhili, Mheshimiwa Sakwa, Mheshimiwa Geru, Mheshimiwa Muna, wale ambaye tumekuwa na wao katika mambo haya, ilikuwa ni leo niweze kuwapatia ujumbe kwa sababu wako katika shughuli za kikazi na ilikuwa ni muhimu, lazima wangeenda. Hawakuwa na sisi na wameniambia nilete apologies zao. Tuko na wao pamoja, lakini jaji, kulingana na mimi, tulipokuwa na Mheshimiwa Rama, nilipigia wakili akaniambia kesi ni saa 5 kama vile mahakama imeagiza. Saa 5:30 ndio kesi itakuja kutolewa judgment. Mimi nafika hapa saa 5 kamili, naambiwa kesi ilikatwa saa 4 kamili bila mawakili wetu kuwepo, na walikuwa tunajua hizi koti kama mawakili hawapo, unaweka file kando, kama vile wanatuombaga, vile walituomba tuje Alhamisi, tukakubali na tukakuja siku ya leo. So itakuwaje jaji, wewe unatoa uamuzi kama male, hata pengine majaji mawakili wetu wangekuwa na jambo ya kuomba koti, lakini sasa hawakupata. Na yule ambaye alikuwa the lead counsel pamoja na yule mwingine ndugu yangu Paul ambaye alikuwa ameniambia uamuzi unatolewa saa 5:30, walikuwa nje. DCI mwenyewe pamoja na huyo mtu ya KWS wenyewe wamekuja saa 5, wakikuja kungoja tena the same uamuzi. Kumbe uamuzi ilishatolewa pale awali. Tunasema tu ya kwamba gurudumu la haki kwa Brian itapatikana, na ni kuomba tu askari wetu, tafadhali msiende, kwa sababu ule alitoa fujo. Namwambia tuachie watu, watatulia tu, tutaondoka. Sisi si watu ya fujo na hatutaki fujo, na tutaendelea kudumisha amani, lakini ni vizuri tu tuwaambie kwamba kuna mipaka ambaye saa zingine hata mimi kama David Gikaria sitaweza kuenda kusimamisha, kwa sababu saa zingine tumejaribu, kama mama akilia, ninajaribu tu kumpa nafasi na kumpa pole, atulie ndio tuweze. So kama mambo ingine ikifanyika, sasa sisi tusiulizwe. Sisi tunasema tu tuta maintain peace, but let's also have justice. Kama vile wamesema, tunaenda kwa mawakili tuone mwelekeo ambaye watatupatia. Mandugu zetu ambaye wamekuwa na sisi, vijana wote kutoka maeneo ya kule chini, asanteni sana kwa kutuliza amani, kwa sababu ilikuwa vile tulikuwa tunasukumwa na polisi hapa, pengine kungetokea jambo, lakini niliwaomba na wamenisikia tu. Tutaendelea kudumisha amani na hatutaki fujo, kwa sababu ile kitu tunataka tu ni haki kwa mtoto wetu Brian Odhiambo ambaye alikuwa kwa mikono ya KWS, na si yeye peke yake. Makori ni mmoja ambaye amekuwa kwa hii maneno, na tunafungua bunge wiki ijayo, next week. Already mimi, unajua, ningeuliza ile swali kule bungeni, wangeniambia ni mambo ya subjudice. Subjudice ni wewe unauliza swali na iko kotini. Sasa koti wametoa. Sasa tuko na nafasi kule bungeni kuuliza kamati ya usalama ambayo inaongozwa na ndugu yangu Tongoyo. Nitauliza hiyo swali, hata iko tayari, it is printed, I will share with you. Tayari swali tumepeleka bungeni. We are back on Tuesday. I'm just asking the speaker kindly give it a priority. Ndio kamati ya usalama bungeni itake over from hapa, na kule hakutakuwa mambo ya fiche, hakutakuwa mambo ya kwenda kufunika, na bunge sio mahali ya the grand cover up ambayo ilikuwa imesemekana. So niko na nafasi kupitia na hiyo karatasi hata tuliwacha kwa meza yangu this morning, the question that I've already put forward, na nitatumia kwa nyinyi watu ya habari ile yenye nimepeana tayari bungeni kuuliza. I was just sasa itanisaidia kwa sababu ya subjudice haitakuwepo. Itakuwa sasa mambo imeisha kotini, sasa tuanze kufuata, na ninawaambia kupitia bungeni tutapata haki. The only problem ambaye tutakuwa naye sasa pale, haitakuwa maneno ya kuja kusikiza. Hata hao wenye walikuwa husika wataitwa wakuja watoe testimony zao, na bunge itatoa recommendation kwa idara zile. It is unfortunate, I don't know
nimeomba koti katika one of my prayer is that those who are culpable wachukuliwe hatua. But already DCI ashasema wachukulie hatua. Sasa saa zingine naona kama ni it's an exercise in futility. Kama DCI amesema washtakiwe, ombi langu pale ni hao washtakiwe, na DCI tayari ashaongea na akasema washtakiwe. Lakini hata hivyo, I will allow the system na process ya bungeni iendelee so that we can be able to get justice for Brian. Asanteni sana. Tunakuja hapa tunadanganywa tutoke nje. Judgment inakuja kutolewa saa 5. Wanatoa senye watu hawayuko. In whose hands are we safe? Kama polisi watachukua mtu watu wakiona, waende na yeye waseme amepotea. So wana expect nani amlete? Kama kwa mkono yao hatuko safe, kwa mkono ya koti hatuko safe. Sisi ni wanani? Sisi ni wa Mungu tu. Inawezekano sana mnatudhulumu hapa. Na hii ni kudhulumiwa. Hii inafaa iende hata kwa Chief Justice Koome aone. This is the impunity. Hii ni impunity ukweli. Kwa sababu ni kumaanisha kama una pesa huna haki. Kwa sababu leo ingekuwa hii kesi ni ya mtu mwingine maarufu, watu wangefukuzwa nje ifanywe hivyo chini ya maji. Hii ni impunity na tunasikitika sana leo sisi kama walala nje. Kwa sababu BRIO hana mtu anaweza kumtetea, mama yake hana pesa, baba yake hana pesa. Yeye ni wanani? Sisi ni wanani wenye hatuna kitu? Hiyo swali nataka kila mtu ajiulize kwa kichwa yake. Sisi ni wanani? Kama koti pia inaweza kuwa si yetu, kwa sababu leo kama hiyo judgment inakuja kutolewa, tunafukuzwa nje kimpango tu, alafu wanarudi wanatoa peke yao. Kwa sababu ya nini? Nikufiche ukweli. Leo kama mimi nachukuliwa, wewe unaona, huyu anaona, huyu anaona, alafu the same people wanakuja tu wanajiinvestigate, wanasema hakunichukua na mimi nimepotea. Ni uchungu sana, ni sad day, tuko na uchungu. Sisi ni walala nje. Sisi wetu labda naweza kuwa ni Mungu tu. Hata rais hata haoni hii kitu. Tangu ime happen, how many days imepita? Juzi machifu wamechukuliwa tu hapa, machifu 5 wameongea kila mahali. BRIO kwa sababu hana mtu wake, kwa sababu ni mtu anatoka mtaani. Hiyo si right. Sisi tunaomba haki. Haki hata kwa mnyonge nafaa ikue. Na hapa ndo tunajua haki ya mnyonge inapatikana. Hasa kama hapa itakuwa ni hivi. Sasa hivi wanasema mambo ya kuapili. Kama si hao watu wa mashirika, nani ataapilia BRIO? Sisi tuko na nini ya kuapilia BRIO? Hiyo si ni justice tumekuwa denied tukiona na macho. Hiyo ni justice tumenyimwa hivi tukiona. Ni uchungu sana. Na hii ni a wake up call to everyone. Leo ime happen kwa sisi wenye hatuna kitu, koti imetudhulumu. Kesho pia itakuwa ni nyinyi. Asanteni sana. Mimi naitwa As at the time of filing this petition on the 21st of January 2025 or thereabouts, the subject had not been released or arraigned in court charged with any offense. The court did summon the first and second respondents who appeared in court on the 28th January 2025. They did not produce the subject, explaining that it's not in their custody. The second respondent confirmed arresting 11 people on the 18th of January 2025 for trespassing upon Lake Nakuru National Park. One of the suspects, who had been arrested separately, is said to have fled after he was allowed to relieve himself in the bush. The identity of the suspect had not yet been established, and the second respondent was non-committal as to whether the suspect is a missing person subject of these proceedings. The other 10 suspects were produced in the lower court and charged over the alleged trespass. On his part, the first respondent also swore that the police are unaware of the whereabouts of the subject. He, however, stated that he's conducting investigations over the disappearance and had recorded statements from officers of the second respondent who were reported to have arrested the subject. The first respondent seemed to be satisfied that the subject was the one who had been apprehended by the second respondent's officers. The first respondent further stated that they conducted an identification parade involving the officers suspected to have arrested the subject, but witnesses failed to pick them out at the parade. Nevertheless, it was recommended to the Director of Public Prosecutions, who is the third respondent to these proceedings,
to charge 6 officers of the second respondent with the offense of abduction in order to murder, contrary to the provisions of Section 258 of the Penal Code. The basis of a habeas corpus application is Article 51, Sub-Article 2 of the Constitution, which provides, and I quote, "A person who is detained or held in custody is entitled to petition for an order of habeas corpus." Article 165, 3A, B of the Constitution grants this court unlimited jurisdiction to determine a question of whether a right or fundamental freedom under the Bill of Rights, including the right to an order of habeas corpus, has been denied, infringed, or threatened. Section 389 of the Criminal Procedure Code goes on to state that the orders or directions that the court may give in habeas corpus applications. The orders or directions will include requiring any person detained within the limits of Kenya to be dealt with according to the law, that any person illegally or improperly detained in public or private custody be set at liberty, and the court may also issue an order that a prisoner be ordered removed from one custody to another for purposes of trial. As observed in the case of LSK versus Brian Nzenze and others reported in 2018 EKLR, the issue of custody is critical before a habeas corpus order is made. It should therefore be shown that the subject is in the custody of the respondents. In the case of Masood Salim Ahmed and another versus DPP and 3 others also reported in the EKLR 2014, it was observed that the general burden of proof in a habeas corpus application must, pursuant to the provision section 107 of the Evidence Act, remain with the petitioner. It must therefore be demonstrated that the missing person is under the custody of the respondents for the court to invoke its constitutional and legal power to order his or her production. The petitioner's advocates extensively cross-examined their first and second respondents, but they maintained that the subject is not in their custody. It boggles the mind how the subject could just disappear into thin air at Lake Nakuru National Park and fail to get back home. As the first and second respondents have, however, denied having the subject in their custody, and there being no sufficient evidence to the contrary, no further orders or directions will be issued in relation to the habeas corpus application. Let the prosecution process that is underway take its course. Those are the directions and orders of the court. Much of that, my lord. I don't know that handles the issue of the whole record. It is an application to that effect. So this one relates to the habeas corpus part of the application. It's up to you to decide. I'm told you had other prayers. Which other prayers were there? Compensation or something? Yes. Do you think you can go on with it? It's up to you to tell the court about it, how you wish to proceed from here. No, as Mr. Abu has stated, I think we pursue compensation on another avenue. So we can mark this one as closed? Yes, I think we can mark this one as closed here. Only that the issue of that application, I don't know that the application for the call record, I don't know that is achieved on this ruling, or probably you can get directions on that. The last time we were here, on the call records and the 6 witnesses to be produced. The call records for Safaricom and Airtel, for the 6 officers, and Brian, and also for the 6 officers to be summoned for the course of the cross-examination. So the court said that, if you recall, I made direction on that day, and I said it was sufficient that the 2 officers had come. I was going to deal with the habeas corpus application based on what was presented that day. Oh, much yes. So as far as habeas corpus is concerned, this is the end. If you want to pursue other remedies, as you say, then probably it's another separate action. So we mark this one as closed. Yes, I think we can mark that as closed, and probably you can give us a right of appeal and subject to consultation with the client.
Just consult, then you'll see whether it's available. Okay, so this one is marked as closed.